da ɗaya shekara ɗaya. A bashi masara yayin da ɗaya shekara ɗaya. A bashi rogo yayin da ɗaya shekara ɗaya. Sannan kuli-kuli yayin da ɗaya shekara ɗaya. Ku bashi kifi yayin da ɗaya shekara ɗaya. Mama da ke nake yayin da ɗaya shekara ɗaya. Abba da kai nake yayin da ɗaya shekara ɗaya. Kaka da ke nake. Yes, cucumber seedlings. Yes, this one we call it seedling trays. That's the place where we prepare our seedlings. So when you want to transplant, it will be very easy. Understand? Not like the ordinary way. The ordinary way, when you plant in when you plant in the seed bed, when you want to transplant it, you will spoil the root system. Exactly. But here, for example, very easy to transplant. Okay. And you make sure that it will be healthy and it doesn't have any soil insects or nematodes. What is the medium you're using? This media is organic fertilizer. We call it Taki Force. Taki Force, yes. Taki is fertilizer in house. Okay, Taki Post. And you sell it? Yes, we sell it. How much a kilo? I will give you the prices there as well. Okay. This is the seedlings. After that, we carry it after 1 week, 10 days maximum. We carry it to the greenhouse inside. We start transplanting. So make sure that all the seedlings will survive and they will not have any problem of fungal infection or soil insects. Of course. For example, this one reaches the time of transplanting. The other one, just this one we are using for layering after 3-4 days of planting. So this is watered by hand. Yes, this one. One seed. Yes, you put only one seed inside, only one. You maintain the number of seeds here. This one, it didn't reach transplanting here. And the seed germination is high. You put only one seed inside. The germination passes 85%. But in the ordinary way, it doesn't reach 40 or 50%. You lose a lot of seeds. And you Since put you are too using many. expensive and hybrid seeds with high quality, you have to maintain it very well. That's what we are doing here. At any time. But always our farmers usually they are planting the vegetable in the dry season. They are not planting. But since we have greenhouse, we can plant anytime in the year. Yes. And we have many types of trays. This one is 84. This one is proper for cucumber. We have another one, 105, and we have 200 cell. The other one for tomato. And other vegetables too. Sorry. Other vegetables. Yes, other vegetables. You know, for each crop there is specific seedling trays. You know, for this type like lettuce and for cucumber and squash, it needs big cells. But for tomatoes there is no problem. You can use small cell. After 25 days you can transplant the tomato from seedling trays to the land. In terms of cabbage, what happens? Cabbage. It's cabbage is same. You are using this type of trays. Okay. The big one. But tomato no problem. You can use a small one. Tomato and baby you can use a small one, which has 200 cells. Kaka da ke nake yayin da ɗaya shekara ɗaya. Sha'anono shekara biyu kar ki raba da ɗayan biyu. Allah idan kin haka mamma sai ya fi ba shi ruwa ki ba shi abinci mai gina kai mai tsafta idan ɗanki yayi wata shida mamma. Lafiyar ɗanki za ta kyautata mamma zai samu kula daga shekara ɗaya har sa kwata abinci tara a kwanuka daga shekara kuma shi zai iya cin abincin sau uku daga shekara kuma dai a ba sha'awar tana da lafiya daga shekara kuma dai ku ba shi da kek kamar sau biyu duka daga shekara na ga dai kayan marmari na ni duka daga shekara ɗaya har sa a ba shi akalla kamar sau biyu duka daga shekara kuma dai in zai ci abincin nan ya ci duka. Garum Baba village in Shirumawa. Let me introduce myself and introduce the technical team. My name is Ahmad Rida, the head of technical department of Jubaili Agrotec. Okay, Mr. Jacob, come here please. Introduce yourself. Assalamu alaikum. Barkanmu da zuwa wannan babban taro. Ni mai suna Musa Jacob Gandu. Ina aiki a karkashin shi Ahmad Rida Technical Department. Engineer Marcos will come and introduce himself. Jama'a barkamu da warhaka. Ni ne mai suna Marcos Zagi, Technical Engineer Assistant to Ahmed Reda. I think all of you know Jubaili Agrotec and you know our products, right? Our products like Force Up, Bara Force, Buta Force, Atra Force. Okay? Our products is well known for the farmers and most of you used it before, right?
But today we invited you to create awareness about the importance of using chemical. How can you cut your cost and how can you maximize your production of maize and sorghum and other crops? You can translate this in the house. Abu da yake kokarin faɗi ma jama'a da suka taru a nan, kamar yadda muka sani kamfanin Jubaili kamfani da ta jima a cikin wannan harkar maganin amfanin manoma a gonaki, musamman maganin feshin ciyawa da na ƙwarika da na cuta da taki na zamani wanda muke da su. Dalilin amfani da wannan abubuwan shine zai rage ma mutum yawan kashe kuɗi a gonaki kuma a samu amfani mai yawa. So today we have theoretical training here. We'll talk about the agrochemical. Then we'll go to the field. You will see the effect of the chemical, how to use the selective herbicide and the non-selective herbicide. Mr. Jacob will talk about the herbicide issue, and Engineer Marcos will talk about the insecticide, and Engineer Said will talk about the fungicide. And I will talk about the fertilizer. So by this way you will be able to handle your work in your farm, you will be able to use the chemical, and you will be able to maximize your production. Kamar da kuka riga kuka ji, muna da kayayyaki daban-daban wato na feshin ciyawa wanda ni zai magana akan wannan fanni, shi kuma abokin aiki na Marcos zai magana akan magungunan ƙwarika, Saidu kuma shi zai magana akan magunguna na rigakafin cututtuka ko bayan cuta ya kama, sai shi kuma injiniya Raida zai magana akan su taki wanda muke da su a kamfanin Jubaili. Sai muka gama da wannan fannin za mu shiga nan inda muka yi gwaje-gwaje na masara wanda za mu zagaya da manoma su gan masara wanda ya dace ko iri wanda ta dace ma yanki wanda suke. The reason why we are here, we want to hear from you. What is the problem? What is the challenges you are facing? And let's think about the solution. How can we solve it? We know, for example, let's talk about maize. In the last year, you were complaining of stem borer and armyworm, right? So this year, we imported like 2-3 items to control this type of armyworm and the stem borer inside the maize. So any problem you will be facing, we have to be close to our farmers. We hear from them. We see what is the problem. We get the solution for you. So by this way, you will not face any problem with farming, and you will be encouraging to do so. Dalilin taronmu a nan shine wannan gonan gwajin na masara wanda muka riga muka shuka. Ta dalili na ɗaya kenan wanda muka gayyace ku manoma ku ga irin wannan irruka wanda muka zo da ita ku sassance da wanda iri ne ta fi kyau, ba mu shawarwari wanda zai gamsu ga kamfani, kuma mu gan shawarwari wanda za mu ba ku manoma a ƙarshen komai a samu cin gaba tare. Sai kuma abu da yake ciki kamfani akan wannan iri wanda muke kan gwajenta, wato na masara da na dawa wanda mun riga mun yi, da idan Allah manoma suka ba mu shawararsu muka gamsu da su, mu ga inda za mu fara shigo da wannan irin a cikin wannan kasan. Kuma da yake biyo baya shine manoma tun bara ana fuskanta wannan matsalan tsutsa wanda take ma masara ta adi da sauran shuke-shuke. To da idan Allah muna da wannan magunguna wanda za ta magance wannan lalura na tsutsa, wadansu suna ce wannan daga Allah ne, wadansu kuma suna ce gashi dai magana daban-daban, kamar inda Sharon ta fita shekarun baya ne. Mun san taimako wanda wannan kamfani ta yi a wannan fannin na Sharon ko Ebola na tumatir. Yawan ku ana akwai magunguna wanda kuka yi amfani da ita na kamfanin Jubaili kuma an gamsu da ita. Wannan ma laluran na wannan tsutsa wanda take ma masara ta haɗi, da idan Allah muna da magunguna wanda za su magance wannan matsalolin. Most of our farmers last year and the last 2 years it affected them, and the production of tomato get reduced in the last 2 years. So now we have the chemical which can solve the problem of tuta absoluta and the armyworm, and this is the most challenges you are facing in your farm. Today let's talk about the agrochemicals, then we'll go to the practice side. When we come back, let's have question for you, and we'll talk about the other problem you have. So we'll discuss it and we'll tell you how to solve it. Okay? Overdose a magani
amma akwai ka'idan na wannan, kamar wannan muna ba da ka'ida za a iya yin goyo 4 da ita, amma wadansu za ku gan za su iya goyo 2 da wannan overdose ne. A wannan paraphos din ma sanadarinta paraquat, kuma da yake ciki muna da su a kala-kala. Akwai wanda muna kiran grass cutter, akwai wanda kuma muna kiran wheat cut. Duk aikin su ɗaya ne, ko ba haka ba? Kamar yadda na yi bayanin wannan na farko, haka ne su ma aikin su ɗaya. Dole mu yi su a roba kala-kala inda za mu kokari mu gamsu da masu amfani da ita, ko ba haka ba? Wannan magungunan guda biyu na sharan gona ne, wannan tana konewa a sama ne, ba ta kai jijiya, ko ba haka ba? Kuma kamar da na yi muku bayani da farko, ciyayi marasa wuyan mutuwa irin ganye-ganye su ake amfani da wannan gramazone, wanda wadda suke kira gramazone, amma sunan namu paraphos, wheat cut da grass cutter. Banda su wannan kuma muna da wani magani wanda muke kiranta Force Up Plus. Force Up Plus yana kumshe da sanadari guda biyu, da glyphosate da dicamba. Wannan sanadarin dicamba shine wajen ƙone ƙwayan ciyawan, wannan ciyawan da ake kiran wuta-wuta. Wadda suna fuskantar wannan wahalolin ciyawan wuta-wuta a gonansu. To wannan Force Up Plus yana taimaka ya ƙone wannan ƙwayan ciyawan, ya rage ƙarfinta a gona. In ka ci gaba da amfani da ita, da yardan Allah zai zo ya kawo da wannan wuta-wutan a gonanka. Sunan ita maganin Force Up Plus, za ku ganta robanta ɗaya da Force Up, amma kalan ya bambanta. Ita musamman manoma wanda suke fuskantar wuta-wuta a gonakinsu. Banda wannan kuma muna da magani na sharan gona wanda kuma muna kiran kilafos. Shi ma irin in gonanka akwai irin itatuwa kana so ka kawar da su, za ka yi amfani da ita. Muna da United Force. United Force ma ita ma na sharan gona ne wanda za ka iya amfani da ita. Tana kunshe da sanadari guda biyu, da glyphosate da kuma 2,4-D. Ita za ka iya amfani musamman irin ciyayi masu wuyan mutuwan nan, su roba ne, su kiri-kiri a ya'ya da sauransu, za ka iya fesa hankalinka kwance, zai kone ta har jijiya. Amma kashedi shine in aka yi amfani da United Force, in za a shuka kamar gyada ko wake, ana ganewa ko, da sauran amfani masu faɗin ganye, dole sai an hankura zuwa kwana 20 ko 21 domin wannan sanadarin 2,4-D. In aka yi gaggawan shukawa zai hana ta fita. A cikin magunguna na sharan gona kenan, ina dai kai ta ne don ba cikakken lokaci. Muna da kuma magunguna na ƙwayan ciyawa. Kamar yadda muka sani, gona ba ta rabu da ciyawa ba, amma da amfanin magani ana rage ƙarfinta, ko ba haka ba? Kamar yadda za ka je banki ne a ce ma ba kuɗi, zai wuya a ce ka je banki ba kuɗi. To haka ma gona, zai wuya a ce gona ba ciyawa, sai dai a rage ƙarfin yaɗuwan ciyawa a gona. Muna da na ƙwaya amfaninta shine bayan an yi shuki sa a fesa, za ta hana wannan ƙwayan ciyawa fita, sai ta bar ma ita shukin ka ta fito. Kafin ciyawa ta fara leƙowa waje, shuki ta riga ta yi nisa, ko ba haka ba? Shuki ta yi nisa. Muna da kaman Butafos, da yawan mu nan mun san wannan maganin Butafos. Tsohon magani ne na kamfanin Jubaili. Wannan na ƙwayan ciyawa ne wajen amfanin feshin ƙwayan ciyawa a cikin shinkafa, wake, gyada da sauransu, da kayan lambu. Za a iya amfani da ta wajen feshi. Hankalinka kwance, in ka fesa ta ƙone ƙwayan ciyawa daga fitowa. Muna da kuma na feshin ƙwayan ciyawa a cikin masara. Akwai mezin, ko ba haka ba? Wannan sanadarinta atrazin ne na fauda. Akwai na ruwanta wanda ana kiranta atrafos. Ita ma tana zuwa a fauda, tana zuwa kuma a na ruwa. Wannan dai tana zuwa a fauda ne, mezin. Aikinta ɗaya da atrafos ko atrazin, aikinsu ɗaya. Wani zai zo ya ce ma yana bukatar na ruwa, wani kuma zai ce ma ya fi yadda da na fauda. Ya danganta mutum yake so. Duk na ƙwaya ne a cikin masara ko dawa ko rogo da sauransu. Za a iya fesa hankali kwance, ta ƙone ƙwayan ciyawa, ta bar ma wannan amfaninka ta fito. Bayan wannan muna da wannan maganinmu kuma na shinkafa, duk nan yankin shinkafa ne sosai. Muna da maganinmu wanda ana kira Rice Force. Rice Force shi ma na ƙwaya ne, babban magani ne wanda
ya yi sama da wannan butafos, wanda sun amfani da rice force sun san ingancin wannan maganin. Domin rice force da idan Allah ka bi ka'ida ka yi amfani da ita ba sai ka yi amfani da na bayan shuki ta fito ba. Ita rice force domin ingancinta kuma da kyaunta. Bayan rice force muna da wanda muna kira a first stop pendimetalin kenan, sunan namu na kamfani muna kiranta first stop. Ita ma na ƙwayan ciyawa ne a cikin shukin na shinkafa da kayan lambu da sauransu ko masara da sauransu. Sai kuma akwai su fosiron wato diron kenan. Wannan diron ita ma na ƙwaya ne a cikin rogo, cikin auduga, cikin doya da sauransu, wanda za a iya fesa hankalin kwance, wato na dabe kenan ko yau. Wato wannan na kashe ta su ne don magunguna, kamar yadda mun sani muna da magunguna da yawa. Don a cikin kamfanonuka wanda suna harka wannan magunguna ba kamfani wanda ta kai kamfanin Jubaili yawan kaya. Mu manoma mun shaida wannan. Bayan na dabe din kuma muna da na bayan shuki ta fito ana fuskantar ciyawa a cikin shuki. Muna da su kala-kala. In na wajen fannin shinkafa ne, muna da magani wanda ana kira Proper Force Plus. Wannan Proper Force Plus mun sai yana kumshe da sinadari guda biyu, akwai propanol akwai kuma 2,4-D a ciki, wato zai kone ciyayi kuma ya kone masu faɗin ganye, ko ba haka ba. Amfanin shi kenan. In ka fesa shi a cikin shinkafa hankalinka kwance, zai kone ma ciyawan a ciki ya kyale ma shinkafanka. Wannan maganin kuma sanannen magani na nan yanki, musamman masu noman shinkafa. Wannan Agric Force ƙaramin magani na, ma ba dai cika aiki ba. Da yawan mu nan mun shaida kan wannan maganin. Shi ma zallan shinkafa za a iya amfani ma wannan Agric Force. Bayan wannan kuma muna da Proper Force, amma bai cikin magani wanda yanzu yake zagaya don bari mu gan shi ba. Amma Proper Force Plus kai tsaye in muka zo kamfani za a samu Proper Force Plus. Bayan wannan muna da magani wanda za a iya fesa a cikin shinkafa, a cikin masara, ya bambanta ma masara ya kone ciyawa, wato muna kiranta Guard Force. Guard Force na zallan masara ne. Muna da kuma Guard Force Gold wanda suna kumshe da sinadari guda biyu, da nicosyfuron da kuma atrazine a ciki. Shi yana zuwa kamar yeast ne ko yashi, ita Guard Force Gold. Guard Force kuma yana zuwa na ruwa da na fauda, su na feshin zallan masara ne. Muna da kuma magani wanda ana kira wannan Amino Force, wannan zallan 2,4-D ne, wanda ana fesa ma shinkafa wanda yake fuskantar ciyayi masu faɗin ganye kaɗai yake ƙonewa a ciki. Wannan Amino Force da yawan mu yi amfani da ita, mun gan ingancin wannan maganin. Zallan shinkafa za a iya fesa, masara ma za a iya fesa ma, da sauran shuke-shuke. Amma musamman nan yankinmu wanda muna noman shinkafa sosai, da yawan mu muna amfani ma masara a shinkafa ne sosai. Masara dai in ma za a amfani da ita kata wuce santimita 30 za a amfani da ita, za ta yi tasiri, amma in ta wuce nan za ta iya shafe masaran. Sai kuma da yake biyo baya muna da Stonal. Stonal ma magani ne na masara, da yawan ma nan ba su san da wannan maganin ba. Stonal yana kunshe da shi ma da sinadarai guda biyu ne. Shi ma babban maganinmu ne. Za a iya fesa ya kone ma duk wani irin ciyawan da aka sani a cikin gonan masara, ta kyale ma masaranka. Akwai wani maganinmu kuma babban magani wanda na mancan gaya mana, 3-Maize Force. Wannan 3-Maize Force shi ma babban magani ne, na kwaya ne, kuma bayan shuki ya fito sati ɗaya sati biyu za a iya fesa ma masara. Wannan 3-Maize Force yana kumshe da sinadarai guda biyu. Akwai kuma wani babban maganinmu wanda aka san da ita, wanda ana kiranta Bentafos. Bentafos ita ma bayan shuki ta fito, masara, dawa, gyada, alkama da sauransu da shinkafa. Wannan maganin Bentafos yana kone aya-aya a cikin shinkafa, yana kuma kone duk wani ciyawa mai faɗin ganye, yana kone ya kyale ma wannan amfaninka. Bayan Bentafos muna da kuma Starfos. Starfos ana amfani da ita a cikin duk wani shuki mai faɗin ganye, kamar irin su gyada, waken soya, rogo da sauransu, da doya. Zai ƙone
ciyayi wanda yake cikin wannan shukin da idan Allah ya bar ma amfaninka. Wannan dai na kaitata ne a cikin yawan magunguna wanda muke da shi domin ba mu fara wannan tarun da wuri ba, ko ba haka ba. Amma kamar yadda muka sani a nan gidan gonarmu muna da ɗan karamin shago wanda muna ƙoƙari mu ga inda za mu yi kusa da manoma, ko ba haka ba. Muna so kamfani ta ga inda za ta yi kusa da manoma, inda za ta iya taimaka ta wannan matsaloli wanda manoma suna fuskanta ta wajen jabun magunguna da sauransu, da kuma duk wani shawarwari wanda manoma suna bukata kai tsaye za su iya zo nan gidan gonarmu su samu shi wanda yake wajen, wakilinmu wajen. Amma abin ya fi karfin shi zai iya bugo mana mu wanda muka dan kware a cikin wannan harkan magunguna, ko ba haka ba. A cikin wannan da ina ganin zan tsaya nan domin shi abokin aiki na ya zo ya ci gaba akan na ƙwarika. In ma akwai tambaya kila muka je muka zaga muka dawo, duk wani wanda yake da tambaya ko wani abu da yake so a ƙara mai haske a kai, to za mu ba da zarafi domin wannan. Bari Allah ya taimake mu. Emergency herbicide on the maize and sorghum. So when you enter your farm, you see no grass, okay? No worries. They said no grass, no worries. When you enter the place, you don't have problem. So it means there is no competition on light, there is no competition on nutrient, no competition on on elements, on fertilizer. When you don't have any grass in your farm. That's what we are going to do. After a small time, we are going to the trial station of the maize and sorghum to see. And now Engineer Marcos will talk about the insecticide, how to control the army worms inside the maize and sorghum field. Come Marcos, please. When we go to the field, everyone will understand more. When we go to the field, just let's finish the lecture, then we'll go there. You'll understand more when you see by your eyes. Okay? Don't worry. To kafin mu fara magana, magani ba abinci bane, ko ba gaskiya ba, kuma muna kiyaye amfanin gonakinmu, ya kamata mu kiyaye kanmu. So kafin a yi feshi ya kamata ka duba menene da menene ya kamata ka yi da za ka kiyaye kanka, karka kone kwari ko kuma ka kashe kwari kai ma ka gama ka kashe kanka, ko ba gaskiya ba. Akwai kayan da ya kamata a yi amfani da su a sa a jiki kafin a yi feshi. Akwai hula, akwai goggle, akwai abin da za a rufe baki da shi, ana kiranta face mask. Muna ji ko? Sannan akwai doguwar riga, akwai takalmi, akwai safan hannu. Saboda jikunan mu da muke gani muna da ramuka a jikinmu, wannan magani illa ne. Idan ya shiga cikinmu ba abu mai kyau bane, zai mana illa. Saboda haka mu kiyaye kanmu, mu kiyaye amfaninmu saboda riba. Mu noma ana yin ta don riba ne, ko ba gaskiya ba? Ana yin ta don riba. Idan ba mu manta ba, manoma ne nan mu gaba daya. Mun samu wata annoba a lokacin tumatir, ana kiranta Sharon, ko ba gaskiya ba? Ka shuka tumatirinka ya girma, ya fara daukan fure, sai ka gaba ɗaya ga ruwa kana ban ruwa, ga taki kana sawa, amma sai kuma gaba ɗaya kaga tana bushewa. To babu ne wannan Sharon, wannan kwarin nan yana da cuta a cikin shi. Idan ya tsotsi wannan jikin ruwan da yake jikin tumatirin, sai kuma ya zuba mata guba, sai kaga tana bushewa, ko maganin da zaka fesa, ko takin da zaka zuba, ko ruwan da zaka zuba mata ba zai dawo da ita ba. Saboda haka kariya yana da kyau. Akwai maganin da zaka yi kariya da ita tukuna. Idan ka sa mata na kariya, to ko da ya zo maganin yana da sinadarai guda biyu. Akwai wanda in ya taba ta zai mata illa a jiki, sannan kuma akwai wanda zai shiga cikin jikin amfanin har jijiya. Idan shi kwarin ya zo ya ja ruwan, za ka ga ya kashe ta. Akwai muna kiranta tihan, muna da tihan, muna da tonda, muna da might force. See the product he's talking about. When you open the brochures, you see the products he's talking about. The one which can control the army worm and tuta absolutum. Just muna gani ko wannan yan takardun da aka bamu, yan takardun da idan muka bude ta, duk wanda yake da irin wannan takardan ya bude ta, zaka ga magungunan ga sunan a nan sama, guda uku. Dan je gaba sai ka ƙara. Za ku ganta guda uku ga sunan magungunan a wuri daya. Muna da ita tonda, ita ne mai dan jan jiki, mai farin marfi amma goranta ja. Sannan muna da ita tihan, ita da mai koriyar jiki a farin marfi. Sannan kuma muna da might force ga ta mai koriyar marfi. So wannan magunguna guda uku ba sai amfanin ka ya samu illa, ko kuma sai wannan sharar din ya zo ya kama maka addaban amfanin ka kamun ka zo ka fara fesa ba. A'a, kafin wannan abin ya zo, muna ji ko? Kafin shi sharar din ya zo gonan ka riga ka fesa su, ka kare amfanin ka. Ko da ya zo cuta zai diba a jiki, ba ruwan amfani kawai zai diba ba. Mun gane ko? Sannan kuma bana muna da wata annoba wanda ta takuri masara ita ma. Zaka ka shuka masara gaba ɗaya ta huda mata rami.
za ta huda mata rami a jikinta. Muna ji ko a turance muna kiranta armyworm. Armyworm tana cin abin da ke shigan ciyawa ne. Masara, ciyawa za ta ci ciyawa, masara ta ci masara, dawa ma duk za ta ci, in ta haɗa ta ci. To ita wannan muna da maganinta ana kiranta strong force. Mun gane ko? Muna da strong force, tana da kula da sinadari ana kiranta metomil. Shi wannan strong force nan da ka fesa a jikin amfanin nan, minti 10 za ka ga aikin shi. Ba za ka jira sai gobe kafin ka zo ga kwari ya mutu ba, minti 10 za ka ga aikin shi. Muna da kuma ita ma wannan might force, ita ma duk yana aiki a kanta. Sai muna da imi force, yana da kula da sinadarin imidacloprid. Shi ma wannan duk yana maganinta. Kuma feshinta ana ya kamata a yi shi da yamma. A yi shi da yamma saboda da yamma lokacin rana ya sauka, guri ya yi sanyi, ita ma take fitowa to ta yi ɓanna. To a wannan lokacin manomi in dai riba kake so a gonanka, in kana so ka samu riban amfanin da ka shuka, sai ka bari yamma ya yi rana ya kwanta, sai ka je ka fesa mata. Mun gane ko? Sannan kuma muna da magunguna wanda za a fesa ma wake ita ma. Musamman do aiko, duk musamman do. To mando za ka ganta a jikin wake nan ta illata wake, sai gaba ɗaya ga kuturta ya kama wake. Maimako wake ka yi fure ya aihu, sai ka ga wake ka ya zama kuturta. Ka zuba kuɗi kana buƙatar riba, ba za ka samu komai ba. Saboda haka shi wannan maganin muna da Larafos. Gashi nan a nan gefen. Muna da Larafos, yana kula da sinadarin lambda cyhalothrin. Mun gane ko? Shi wannan mil 50 ake amfani da shi a gurin feshi. Mil 50 ake da shi a gurin feshi. Idan ka zo kamfani, wannan magunguna, duk magungunan da muke magana za ka samu. Muna nan ba dan mu yi riba ko kuma mu sai da kaya kawai ba, a'a. Mukan bi mu ji menene damuwar manoma saboda mu kawo musu abin da zai magance wannan damuwar nan. Mun gane ko? Ba a zo a sayar a tafi ba. In wasu ne za su zo kawai su maka magana su tafi, ba su ga maka yadda za ka yi amfani da shi, a me za ka yi kamata ka yi amfani da shi, wani lokaci kamata ka yi amfani da shi, duk ba za su faɗa ba. Saboda haka akwai Larafos. Sannan kuma muna da kwari a cikin kasa. Wannan ma akwai safafa shi ma. Duk za a yi fesa ma wake, ko wani amfani ma za a iya fesa ma. Sannan muna da kwari a cikin kasa. Za ka ga tana, za ka kadandoniya. Mun san kadandoniya ko? Za ka kadandoniya. To ita jijiyan amfani take bi. Jijiyan amfani take bi, tana cin jijiyan amfanin nan. Sai ga amfanin yana bushewa. To akwai kasar da ya kamata a samu, akwai maganin da ya kamata a sa mata. Muna da one force. Na farko kenan muna da one force. One force nan yana kusa da sinadari da ake kiranta carbofuran. To ita wannan ya fata ake za ganta kamar yashi. Ya fata ake yi a jiki a kasar amfani. Sannan zai ma wannan kwarin kasar nan illa. Sannan ko muna da rocket. Muna da rocket chlorpyrifos na ruwa ne, ita ma tana da mai yashi tana kuma da na ruwa. Mai yashin baya nan amma wannan na ruwan yana nan. Shi ma ana iya amfani da shi a fesa shi a kasan amfani, ba a jikin amfani ake fesa shi ba. Saboda shi ba kwarin amfani yake bi ba, a kasa ya kamata a fesa shi a kasa saboda ma kwarin da suke cin kasa illa. Mun gane ko? Kafin fara jawabi na yi maganan kayan kiyaye jiki na feshi. Mun gan shi nan. Yanzu wannan dai ba da wannan leda ne ruwa baya shiga cikin shi. Kaga ba da zai amfani magani ya taba jikin shi ko ruwa a ce ya taba jikin shi, sai dai taba a jikin amfanin. Da an gama amfani da shi sai a je a wanke. An gane ko? Da an gama amfani da shi a je a wanke a shanya shi. Wannan abun kwata-kwata ba zai kashe maka 3,000 ba, amma kuma wani zai ce ai wannan ya mishi tsada. Da je sai wannan kayan 3,000 gare ya yi zan yi manage. Rayuwar mu ya fi 3,000. Ka kiyaye saboda gobe kana nan, jibi kana nan. Allah in dai Allah ya bamu da lafiya shikenan. Har shekaru kwarai ko baba. Har shekaru kana nan. Mun gane ko? To amma wani ba zai sayi wannan kayan ba tsada yake da shi ba, kuma yana nan a ko ina. Saboda haka mu kiyaye kanmu, mu kiyaye amfani, mu samu riba. Mun gane ko? To sannan akwai wasu magunguna kuma give me this punch. Yes. And imi first. So wannan magungunan da na magana da su da ku ji su imi first kenan wannan. Shi wannan za a iya fesa ma wake, za a iya fesa ma masara, za a iya fesa ma tumatir, za a iya fesa ma albasa, za a iya fesa ma barkono, za a iya fesa ma kabeji, za a iya fesa ma kankana, za a iya fesa duk wani amfanin gona da ka sani, kayan lambu ko noman rani ko noman damina duk za a iya fesa musu. Shi ma wannan imidacloprid mil 50 ya kamata ya amfani da shi. In kuma mun bada shawara, idan mun bada yawan adadin abin da za a amfani da shi, manoma suna da nasu sai su koma gefe su ce ai wannan ba noma suke ba sani ba. Muna noman. Ba mu gaya muku abin da mu yi amfani da shi ba. Duk abin da kun ga mun gaya muku mun yi amfani da shi ne, mun ga yadda yake, sannan za mu gaya muku. Kuma noman mu gashi nan mun zo nan yau, duk za ku ga irin amfani da muke nomawa. Ba za ku ga kwari a ciki ba ko ciyawa a ciki ko wani illa a jikin amfanin ba. Saboda haka idan mun gaya muku kar ku koma gefe ku je ku yi naku. Wannan mil 50 ya kamata ya amfani da shi. Sannan idan za a yi feshi, muna ji ko
idan za a yi feshi ko da sassafe ko da yamma saboda amfani yadda muke da ramuka muke fidda zufa a jikinmu haka ma amfani ita ma tana da ramuka a jikinta in safe yayi kuna ji ko idan safe yayi wannan ramukan nan sukan bude saboda su karba abinci daga rana mun gane ko ana kiranta photosynthesis a turance sai tana karban amfani to idan ka fesa lokacin magani ramukan suna bude za su shiga ciki kaga idan kwarin ya zo zai mata illa zai tsotsa magani ne ba ruwan amfani ba amma idan ka bari rana yayi bayan amfanin duk ya toshe ramukan wancan na cin wajen ba su ji ka kuma daga nan santi in rana ya rufewa take saboda kar abincin ya fita mun gane ko saboda haka in ka je kai feshi da rana duk ka fesa a sama ne ba zai aiki ba kaga wasu aka ji suna kira sun na sai maganin kamfanin ku na fesa bata mun aiki ba na fesa bata mun aiki ba to baka fesa a lokacin da ya kamata bane ko kuma baka bi ka'idodin da aka gaya maka ka fesa bane shi yasa amma idan muka bi ka'idodi hankalin mu kwance za mu yi dariya idan mun fesa za mu yi dariya za mu ga amfanin mu sai da ka ji wani yana kuka kai ma ka bashi shawara mun gane ko sannan muna da shi wannan shi ma punch din shi ma wannan da ake amfani da shi ana amfani da shi a cikin musan zago gaba ɗayan mu saboda haka ana amfani da shi maganin zago ne shi ma mil 50 ake amfani da shi ana fesa ma zago wari akwai kuma tururuwa mun gane ko akwai tururuwa idan ka shuka amfanin ka duk za ta fita cinye kwayan amfanin inda take zaka ga gaba ɗaya wurin bai tsira ba mun gane ko to shi ma wannan maganin ya kamata a fesa mata sannan akwai sauran magunguna da yawa wanda wasu ba a nan suke ba kuma idan mutum yana da tambaya sai ka bari idan bayan mun je can fili ko kuma shiga nan mun dawo gaba daya duk mai tambaya duk iya tambayar da kake shi duka yi in Allah da za a baka ansa kira shi Dress first. finish wanke iri wanda na manta in gaya mana akwai maganin wanke iri wanda kafin ka shuka ya kamata a wanke iri da shi wannan maganin ana kiranta dress force mun gane ko ana kiranta dress force manoma ma wasu suna amfani da shi suna maganin kudin cizo da shi amma wannan magani ne wanda ya kamata a wanke iri da shi wannan guda ɗaya zai wanke maka keji 4 na amfani ko masara ko gyada ko dawa ko shinkafa wanda in ka wanke ma iri da shi ka shuka kwari ba za su zo su ci irin ba saboda magani yana jikin shi mun gane ko da a je a shuka iri gaba ɗaya zaka tsuntsaye ma su zo sun dauka tsuntsaye su dauka ko abin tururuwa ta kwashe ta kai gidanta ta cinye ta kai gidanta ka je ka kwanta gida kana ganin kai shuka sai ka zo bayan kwana 4-5 da ya kamata ka je ga shuka ya tsira zaka ga shukan bai tsira ba to kwari ya riga ya dauke irin ba abin da zai tsira kasa ba za ta tsira ba mun gane ko sunanta dress force dress force yes mun gane ko na'am wannan ya kamata kwano daya a yi amfani da ta a wanke iri kwano daya yes I've talked about it already so akwai abokin aiki na wanda zai zo kuma ne mana magana akan maganin cututtuka akwai cututtukan da suke abin nan wanda ba kwari suke kawo ba wasu kwari suke kawo wasu kuma kasa yake yana kasa ne saboda haka shi zai zo ya yi mana magana akan su sannan wannan muna da maganin sauro mun gane ko muna da maganin sauro mun san fiya ko to wannan magani ana amfani da shi ana sawa a gida ana sata a cikin ruwa sai a fesa a cikin gida ita ce ake yin fiya da ita amma kuma bai kamata a ɗauke ta haka nan tsurinta a je a fesa ta haka ba saboda tana da ƙarfi da yawa ba za ka iya shiga ɗakin ba saboda haka wannan mil 20 ya ishe ka sa a cikin goron feshi ka yayyafa a cikin ɗakin ka mil 20 ya ishe ka saboda kare ya maka illa saboda yana da ƙarfi sosai sannan kuma ana amfani da shi kuma ana ajiyan iri idan akwai masu ajiyan masara dawa shinkafa duk a cikin buhuna so ya amfani da shi kamar idan zaka aje buhuna a cikin ɗaki zaka yi amfani da mil 250 ka sa a cikin goron feshi sai ka fesa a cikin buhu kar ka fesa daren akan amfani ba zai yiwu ba wasu suka fesa daren akan amfani mun ji labarin wasu yaran makaranta da ake siya musu abinci a kasuwa da sun je an yi musu girki da shi su kama zawo su kama samu cuta to an fesa daren ne akan amfani wanda bai kamata a fesa shi daren amfani ba idan an sa amfani a cikin buhu a jikin buhun kawai za a fesa sai a je a ajiye daki sannan kuma ko kuma a fesa ta a cikin dakin ma gaba daya kafin ajiye amfanin a ciki amma kar a fesa ta daren akan amfani saboda magani yana amfani da jinin mu da ruwan jikin mu mun gane ko to abokin aiki na shi Sa'idu zai zo mana magana akan cututtuka kamar yadda mai bayani ya gabata kuma ni ma yanzu zan kara daga inda ya tsaya bacin kayi amfani da chemical da ya shafi hidimar kashe ciyawa akwai kuma waɗansu chemical ɗin wanda suka shafi kashe ƙwari sannan banda wannan kuma ba shi kaɗai ba ne akwai taki akwai iri akwai kuma wasu chemical wanda suka kashe wasu cututtuka wanda sai an fahimtar da ku yanzu waɗansu ku za su san shi
ɗaya daga cikin irin wannan cututtukan su ne fungal disease, ana kiransu fungal disease. Za ku rika ganin su yawanci suna sanya abu ruɓa, ya Allah amfanin gona ko kuma wani abu makamancin haka. A jikin idan masara ku ga abin da ake cewa powdery mildew, wannan fungal disease ne. To maganin shi shine wannan red pus. A jikin shinkafa in ta hidda kai za ka ga wani abu foda fari-fari, downy mildew kenan, caused by fusarium disease, shi ma fungal disease ne. Za ka iya amfani da wannan zep care namu ko kuma ka yi amfani da wannan red pus namu, dukan suna containing mancozeb. Sannan akwai wani abu wanda zai ƙara taimaka maka wajen magance wannan, shine kamar yadda shi mai bayani ya gabata, ya nuna maku wani sachet namu na dress force. A duk yayin da za ka zo ka shuka amfanin gonarka, kafin ka shuka ya zanto ka yi dressing nashi, ka sanya mai wannan red pus ɗin, ka motsa shi, ba don komai ba don ya kare maka irin waɗannan cututtukan na fungal disease. Wayannan fungal disease ɗin suna rage maka amfanin gona da kusan kashi 50. Kaga kenan ba wai kawai ka samu virus ko bacteria ba ne kaɗai a gona, maganar ƙwari ba ita kaɗai ba ne kawai abin ya tsaya. Dan akwai ƙwari ko in su abubuwa ka zo ka yi feshi ka kashe ƙwari, idan akwai fungal disease a gonarka, wannan ma zai iya rage maka ainihin abin da za ka samu da kusan kashi 50. To abin da ake yi shine daga lokacin da ka je ka ga amfanin gonarka akwai wannan powdery mildew, alamunta shine za ka ga brown spot a jikin kowane ganye, ya Allah masara ne ko kuma shinkafa ne ko waken soya ne, irin yana hujewa ko kuma jikin 'ya'yan shi yana riɓewa. Masu shuka auduga su ga jikin 'ya'yan auduga yana riɓewa, to duk wannan fungal disease ne. Ga kuma abubuwan da ake magance shi. Abin da ake a jikin gora ka sanya cokali 2 da rabi sai ka fesa ma gonarka. Kana iya amfani da wannan ko kuma kai da wannan. Sannan akwai fungifos, ba su kaɗai kenan ba, banda waɗannan a duk inda noma yake akwai wa'insu banda taki da za ka zo ka yi amfani da shi. Normal takin da muka yi sani a nan shine akwai NPK kamar da ya shafi jikin golden ko magic, wannan takunan. To amma akwai wa'insu element kuma na jikin taki wanda suke da mahimmanci, kamar kai ne a ce kawai ka ci abinci wanda zai kara maka karfi da kuma kiba, baka samu wasu sinadarai na vitamin ba, girman ka da wa'insu abubuwa ba zai inganta ba. To a jikin wa'innan takunan namu akwai wasu sinadarai wa'inda ba garanti ba ne, ba su ma a cikin wa'incan takunan da kake samu na kasuwa. Amma daga yayin da ka yi amfani da irin wa'innan, ka kammala komai a cikinsu. Wannan maxi-pos kenan, tamkar da yake da NPK wanda kake saye kamfa. Sannan banda wannan wani advantage nashi akwai wasu kuma nutrient da suke ciki, wanda a jikin kamfa wanda zaka saya a na kasuwa babu. Ana sanya shi, ana fesa shi jikin ganye. Sannan kuma idan kana kamar drip irrigation da muke wannan, zaka sanya shi cikin ruwa, sannan ka sanya ruwa ya tafi. Ina seeds? See, give me seeds. Seeds. To takunan namu ba nan kaɗai suka tsaya ba, muna taki kala-kala har yawan da ya kai kusan guda 10. Banda wannan a koda yaushe ana so manomi kafin ya kai ga hidimar gonar shi ya samu ingantaccen iri. Dan ingantaccen iri masomin samun nasara kenan ta gona ko kuma ta amfani da zaka noma. Daga lokacin da ka sanya iri na tomatoes ko albasa ko cabbage ko kuma carrot, daga lokacin da ka sanya iri wanda suke resistant, akwai cututtuka wanda suke kama irin. Idan haka sanya irin waɗannan wanda su dama resistant ne, hybrid ne, idan ka sanya su zaka samu sauki na irin waɗannan cututtukan, musamman kamar irin asila namu da jump right. Kowane manomi da yawa na san sun sani, sun san asila, sun san jump right. Abinda shi asila yake da shi banda zama F1 hybrid da yake da shi, abinda ake cewa hybrid shine ya zama heterozygosity na amfaninka ya kai kusan ingancin yawan abin da aka samu a gona ya kai 100%. To irin wa'annan irin in kai amfani da su shine zaka samu expected irin abin da kake hasashen zaka iya samu a gonarka. Sannan yana is resistant, virus ba ta kama shi, wasu bacterial disease ba sa kama shi. To sai dai ka ji kawai da abin da ya shafi kwari, in har akwai kwari attack wanda ba kowannen su bane, daga lokacin da ka zo kai feshi na insecticide namu shikenan ba za ka zanto kana da wani problem ba. To amfanin shi ingantaccen iri kenan. Muna da iri da ya shafi na cabbage, muna da iri da ya shafi na albasa, muna da na carrot, muna da na cucumber da su tomatoes duka. Duk wanda a kowane lokaci manomi yake bukatar su, akwai su a ko'ina gurin saidawa mu. Akwai a kamfani, akwai su gurin kwastomomin mu, a duk inda ka je za ka samu. In kana tambaya ka yi fatenin magungunan da muke bayani a kai. yanzu kan mutum yana son koda
na za ka zo ka samu anan matsawo kana nan za ka samu a'a ko kwara ɗaya kake so insha Allah ba kamar irin wannan wanda yake a nan gurin za ka samu sannan akwai kuma ko kwara ɗaya ɗin kake so akwai dilolin mu wurare da yawa za ka je ka same shi a nan duk lokacin da kake bukata sannan akwai dilolin mu a sabon gari akwai wasu dilolin mu a wurare da yawa duk kowane irin magani ko okay to shine duk wanda ke bukata dai ga guri nan matsau kana zaune a nan waje jan okay to now asila ne yana okay wajen tsayin shi dogo ne sannan akwai maza da biyo masa waka labarai duka daga shekara haka dai sai ya cinye ido duka daga shekara ne har sama mai waya mara lafiya abinci haka ya fi mai waya mara lafiya. Let me give them we'll stop here for 1 minute. Just to give them idea about what we are doing. When we started with local variety. And we have the hybrid variety on the other side. So the farmer can observe what is the difference between the OB variety or the local variety and the hybrid variety. This one is the local variety. You can see the performance, the production is not high, and you can see the plants are not uniform. Some are long, some are short. It's not uniform. So it doesn't reach maturity at a long time. So when you are harvesting, you have to wait until all the plants will get dry, then you harvest. Because of the uniformity of the plant. Now you saw already the OB seeds or local seeds. Let's go to the hybrid seeds. Okay. Here we are testing 10 variety of maize to confirm the quality. And before selling or launching the seeds in the market, we have to assure the quality of our maize. We assure the quality of our chemical. We are testing our chemical here for 2 years before launching it to the market. So we make sure that the chemical is working very well and there is no any problem. As you see here, the farm is clean. There is no any weeds. We apply pre-emergence herbicide such as 3-maize force, and even before planting we applied force up, the pre-planting herbicide, the non-selective. And after 2 weeks of germination, we start applying guard force. Guard force is post-emergence selective herbicide for maize. And you can see the results, there is no any grass. And you can see the production. Later we are going to talk about fertilizer after the break. Let's go inside. Did you observe something? In the local variety you see some plants like 50% are not producing, right? But when you look here you see all the plants are producing. Yes. I'm producing 2 cob at least. Yes, this is the importance of the hybrid variety. That's why we said the hybrid variety has high production, high resistance to disease, high resistance to insects. And you can see, since you are using herbicide, your farm will be clean like this. Let's go inside. Seeds. And the seeds will enter the base and start to germinate again. That's why we are cleaning the place between the blocks. The crop is bigger, so the production will be double or triple of the production of the open. This is our maize trial. As we said, we have 10 variety. We are testing it using our chemical of herbicide to control the weeds. As you see, there is no weeds in the place. We are using chemical like strong force to control the armyworm, Susa and Hausa. Okay? We are using our fungicide to control the fungal disease. We are using our fertilizer. We have a special fertilizer. Apart from urea and NPK, we have another type of fertilizer which contain calcium, magnesium, microelement. This type of fertilizer is very important to increase the production. But most of our farmers, they don't know about it. That's why we are here, to create awareness about the importance of this macro and the micro element. So it's supposed to be integrated fertilization program to cover the need of the plant of NPK, calcium, magnesium, micro element. Okay? Say it in Hausa. Wannan gonaki iri ne guda 10 wanda aka gwada. Kuma mun yi amfani da magungunan mu. Akwai magungunan kona ciyawa kamar da muka ga muku dazu a can. Akwai kuma wanda za a shuka na dabe bayan kafin ta tsira. Sannan kuma akwai magungunan kwari na wannan tsutsan da ku gani a can. Akwai maganin na tsutsa, akwai na cuta. Sannan kuma akwai taki
banda NPK da muka sani a kasuwa da urea da super din da muka sani akwai wasu sinadarai wanda yake taki mai yake kusa da shi wanda duk mai amfani da su a nan gurin saboda amfanin ta samu duk iya abin da take bukata na girma da kuma aiwa. Okay, let's check it variety by variety, and we want to hear from the farmers which ones he prefer, which varieties you prefer. Yanzu zamu ji ra'ayinku ne manoma gaba ɗaya wannan ci guda 10 nan wanne ne kuka ganin ya fi muku wannan na farko kenan bari zamu bi su dukkan su gaba ɗaya duk zamu bi su zamu gansu wannan na farko ne kun ga yadda take kun ga zan ta goyen ta kun ga kaurin karanta to zamu ga wannan ita ma na biyu ita ma. Okay, let's go to the other variety. Check it. We have serious problem in the last 2 years. The problem was the birds, right? Sometimes when the plant reaches this stage, the birds will start coming and eat the crops. Even in the rice, it start to eat the grains. So we have one product called Bird Force. Bird Force is bird repellent. Just when you apply it on the maize, on the sorghum, you make sure that the birds will not come and affect your production. Tell them, Marcus. Kun ga idan masara ta kai wani ne za ga wasu tuta da suke zuwa suna cin suna bari suna cin yawa to akwai wani magani da ake kiran shi bed force mun gane ko bed force ita wannan maganin idan a fesa ta warin ta kawai kan kwadin tsayen ne daga zuwa daga gurin amfani. Da me akan fisawa? Wani kayan gona ake fisawa? Wani kayan gona ake fisawa da wani da wani? Shinkafa duk wani abin da yake ci to ana yi fisa. Let's go to the next variety. We have same day. Yes, the date of planting only is the difference between this one like 2 days between this variety and this variety. And sometimes when you mix it with pre-emergent herbicide like Forceron or Amino Force, you make sure that it will not germinate for like 15 or 3 weeks. From 15 days to 3 weeks. Ask one question. This is the first trial you are attempting now for the... No, this varieties we are testing it since 3 years ago. We are working with this variety. So what we are after now, farmers have been invited to witness the growth of the maize. Now, I think it's advisable for maybe in the future, there are other field days we do years back also in the association. So normally the planting ought to be done in the presence of farmers. We'll do so. Farmers, you know, dealers, this is the first time. the planting. Yes, the true. chemicals application board have been set. Sometimes we are doing so. Even we are doing so with the vegetable and the maize. When we are to start planting, we let them come to see the spacing between the ridges and between the stands. And what fertilizer we apply as the best fertilizer, which one we can start with after 2 weeks of planting. We are doing so. Maybe by next year. Anyway, we are together and we are very close to the farmer. Any time from now, we are going to conduct more trials and we are going to conduct more training and we'll invite them again to witness everything. Some plants. And this variety is producing 2 crops, but the diameter of the stem here is stronger than this one. So some farmer, when they have high winds, they prefer the strong stem, so it will not break the high wind. Sau ga bambancin wannan da wannan tana yin goyo biyu uku wannan tana yin goyo biyu amma kaurin karanta bai kai wannan ba kuma ka san manoma ba a san abinda kamar yanzu a shuka wannan iska ya zo ba kaurin karanta kada shi ya kasa. This brings blessing and see the effect. Okay, wannan har goyo uku take. Har goyo uku. Okay. Here, this variety, when we apply the insecticide, we applied it everywhere except this variety. Until the steam borers start to come and feed on this one, we apply the chemical to show the farmers that we can control it in any stage. Even if it start to come and affect it and you didn't apply a preventive insecticide, you can apply curative insecticide like strong force. When you apply it, it will stop. This one is a different trial. We applied it everywhere except here we applied it in late stage just to see the effect of the chemical and the farmer will see it. So even if you have the infection of steam borer and you apply it late, it can control it. To shi fesa a sauran fulotan wannan ba fesa mishi da wuri ba an bar shi tukuna tutun ta hau shi tukuna kafin aka fesa ga yanayin aikin maganin to kuma kaga maganin ya aiki ya tsaye da ita lokacin mun gama sai mu je gurin dawa saboda mu ga daga cikin
From them, which ones you prefer among the 10, and we know already the name and the number. Ga wannan da tafi kauri ku duba hankali Let them go and check. Let them feel free. Apply bird force, so it will not come again. So the odor will drop the... Yes, it will repel the, without killing it because of the environmental balance. Sorry? Yes, because of the birds. Since it's exposed to the weather like this, you see insects. But once you apply insecticide, you will kill it. Welcome, sir. Our trial was that we get weight until it comes and start affecting it, then we apply bird force to see the effect, so it didn't come again. You understand? So wherever it start eating, you will see some disease, you see some fungal infection because of the bird, the effect of the bird. See it very soon, Here we are testing 10 variety of sorghum because most of our farmers they were facing problem last year. You know what is the problem in sorghum? When you plant, you see very strong vegetal growth and no production. Okay. Right? This problem is common because of the OB variety and local variety is not producing very well. But the hybrid variety is early, producing very well and resistant to disease. Let's see the first variety, how early it is. Production. This one is brown. We have brown among this variety. We have yellow, brown, and white. Okay. Some of them is brown. Yes. They call it brown or yellow. They call it brown or yellow. Okay. And the other variety we have white, we have dark brown. Sometimes we call the yellow one brown. The light one. You can see here, it's very early variety. You can see the uniformity. All the plants are producing, not like the local variety. The local variety, you see the plant is very long and there is no production. Yes. Okay. And our target is the grain, not only the vegetal growth. So we can utilize the grain in our purposes for feed, for food, and we can use the duration is 55 to 80. 55 to 80 days. From planting to harvesting. It's very early variety. Like this one, even this one we're expecting to harvest it 73, 74 days. How many days this variety? now it's 60. Now it's 60. It's the same week. duka sati daya ka shuka su. Let's go to the other variety and the farmers want to hear from them. Which ones they prefer, the long one or the short one? An kuga yanayin dawon nan zaka ga daga can baya bai aihu ba amma kuma daga nan yana aihuwa ko to wancan ruwa ya mishi yawa ne. Shi da wannan ba mai bukatar ruwa bane. In ka shuka shi ko da inda ba ruwa ma kana tunanin ruwa zai yanke ko ba matsala. Shi da ma yana yi a lokacin da bai bukatar ruwa. So we have hydric stress tolerant variety and we have drought tolerant variety. If you have much water, there is specific seeds we recommend for you. If you don't have much water and there is drought, we recommend another type of seeds for you. So it will be appropriate for your area. So before you select your seeds, you have to choose it wisely. And you know which one is better for you. Yes, 75 days. Wani a can baya yace wani an yanke kan shikenan sai ta ci gaba da a sake samu. Wacce yake magana? Duk gaba Ba ta wace ce wannan. Ai akwai wani irin da aka kawo waye da ka zo da wannan magana taka. Kasko ce ta kawo irin. Akwai mana da mutum shi yana zai gaya maka. No, it doesn't matter. An kai yanke the problems they are talking about is fungal haku da biyu. Okay. Since the hybrid maize, the hybrid sorghum is resistant. That's what I'm talking about. But the other one is very late. It reaches much days in the farm, so a lot of fungal is affected. But if you plant early and you harvest early, the rain is a problem. But what we are saying here, this one is tolerant to the condition and adapted to the Nigerian condition. And even when it starts producing, we let the farmers come again and see what we are doing. You see that the grains doesn't have any problem. How old is it now? Sorry? How old is this? This one is 2 months now, 16 days. So when do you propose for harvesting? This variety, it will be due to harvesting from 75 to 80 days.
is early variety, especially the first one, 75 days. So our doors are always open to the farmer to come and check the demonstration. Want to hear from you, and you check yourself and give us your voice. Yes. For example, it depends on the state. You know, you have to get meteorology report in your area. If you know that there is rain for this 75 days, you can keep planting. There is no problem, depending on the area. Here in Kano, we start early because you know sometimes the rain stop here in Kano early. Not like Adamawa State, Taraba State. It's different. Because it's true. When you start, as I told you, when we start harvesting, we invite you again. You will see that there is no any problem because it's tolerant. It's not like the local one. Let's go. Karci shi ya gaza barci ba yaro mara lafiya abinci haka ya fi mama ashe in ba shi da lafiyar ya kyautu ya ci abinci hakan da akwai yawan muhimmanci ya samu ya ci bai wa yaron ki abinci haka nan ya samu ya ci